And first, the idea was to create pieces with the most, I would say, or the best, I don't know, interior designers, Francis and Jean-Louis de Mio, because I've started to work with Jean-Louis for Collection Pierre. It was in 2008, and at this moment in time, he was not really well known. He was starting. He started maybe 5 years ago, and I knew that this guy has a lot of potential, and so we were, with Collection Pierre, we were the first one to give him the opportunity to create a new line, a collection. Основной идеей нашего производства было сотрудничество с лучшими в своей профессии, это Франциско и Бана. Также в 2008 в 2008 впервые познакомился Жан-Луи Беньо. В тот момент он не был достаточно известен, но с ним мы создали коллекцию Pierre, и в дальнейшем продолжили сотрудничество с целью создать новую линию дизайна. And we met Francis in 2012 in London, and so we really decided that it was the moment to launch something new designs, because from Moissonnier to Collection Pierre it was something, I would say, very classical, very elegant, but we wanted to have something a bit more extravagant. And so this talented gentleman has a kind of extravagant taste, which is still very chic, very elegant, timeless, I would say. But all the pieces, this lamp, this sofa, this is really I would say, a kind of the essence of Francis, for example. And once again, my wife is in this collection because he decided to call it Miniera in testimony to my wife. And also it makes sense because there is a kind of African spirit, the African of the 40s that you had in France with all the ensembliers décorateurs who were getting their inspiration from the African art and the African design. В 2012 году мы познакомились с Францисом в Лондоне и решили с ним сотрудничать. Почему? Потому что, начиная с коллекции Моissonnier до коллекции Pierre, это достаточно были классические объекты интерьера. Нам хотелось что-то новое, действительно необычное, и у Франсиса есть это чувство, он может создать предметы, которые отличаются от тех, которые ранее были созданы. Вы видите здесь вот эти вот предметы, это из новой коллекции Франсиса, которая была посвящена также моей жене Жан-Луи. Почему он взял вдохновение из африканских мотивов, и если вы внимательно посмотрите на предметы коллекции, вы можете почувствовать то чувство, которое его наполняло, когда он создавал данный предмет. Спасибо. Достаточно спонтанно, были в ресторане, обедали. И он мне показал несколько своих набросков по интерьеру. Эти наброски, где он черпал вдохновение для этих набросков, это были 50-е годы, и вот, например, есть один объект из этой коллекции, вы можете посмотреть, что достаточно необычный объект, и нас относит к далекие 50-е годы. So, to say that, and what is making these two collections something, they work together perfectly. This one with its very architectural inspiration, elegance, and this one which is more the comfort, the bourgeois elegance. And that in the meantime, what we are looking for is to make pieces and collections which can be copied very easily. That's also very important, I would say, in this century, because all the
designs which are that you can see most of the time are immediately copied and copied and copied, and they're losing. You're losing the very easily. The collections are losing their own identity because they are copied immediately. With what we've developed with Francis and Jean-Louis, it's something that takes a lot of time just to be able to manufacture, to construct this piece and to have it perfectly solid. I would not say you can jump on it. We're jumping on it, but it's still something delicate. But it took us maybe almost 2 years to be able to have it perfect like it is now. Because inside we put some metallic bracket, etc., to make it something so, I would say, fin et élégant. And with maybe Пару слов еще буквально по предметам двух коллекций. Видите, коллекция Жан-Луи отличается неким архитектурным стилем, напоминает какие-то архитектурные сооружения. Коллекция Франсиса — это более комфортабельные, более удобные предметы. Но что мы хотим в результате получить, создавая эти коллекции, это то, что такие предметы, которые нельзя с легкостью скопировать или создать. Потому что вы знаете, что в современном мире, когда появляются новые предметы интерьера, появляются сразу же другие, измененные немножко в форме и цвете, но в принципе концепция остается одна и та же. Например, над вот этим вот предметом мы работали около 2 лет, чтобы получить идеальную форму, идеальный цвет. Он достаточно элегантный предмет. Марк сказал, что прыгать на нем не стоит, сидеть можно, но прыгать нет. Хотя внутри него есть некие металлические конструкции. Достаточно выглядит элегантно, но внутри он солидный. And with Francis, it's more on the material that we get this. I mean, with the bronze, because we're using almost bronze for almost all the pieces. So he created the mold, then we cast them. So it's to copy this collection. Also, it's something very, very complicated. And as it's very unique, he has his own spirit, which is the expression of Francis. So, for example, in this lamp you have the bronze and you have the resin ring. He wanted normally some rock crystal, but I said it's too common, rock crystal. You can find it anywhere. But to do a resin ring like that, and when it's lit, like you can see on the with the LED. So we're trying to mix the traditional ways with the assembly, with the materials, but to introduce also some technology and modern materials. So that's why these 2 collections represent something really unique. Что касается коллекции, которую мы создаем с Францисом, мы большое внимание уделяем материалам, которые мы используем. Вообще, когда мы создаем данную коллекцию, мы используем бронзу. То есть мы не используем обычные материалы, а такие, которые с сложностью можно вообще использовать при создании коллекции, чтобы в дальнейшем было достаточно много трудностей и не вызывало желания ни у кого создать такие же, которые уже были созданы. Поэтому, создавая обе коллекции, еще раз хочу уточнить, что мы пытаемся соединить то, что уже существовало, и внести некоторые линии нового. So, and now the future. The future is again with Minera, because she designed, you will see on the catalogue at the end, she designed a lighting collection that we will produce this year in 2000 through the year 2016. For sure, we're going to continue. Francis and Jean-Louis are both very productive. Yesterday, Francis designed 2-3 new pieces when we were sitting here. So we will continue to develop the Minera collection, and with Jean-Louis the Sparks collection, because we are just starting, in fact, and you will see more and more new pieces, more and more extravagant, elegant, like they are. So now enough, and thank you very much to Gustav. He doesn't like to speak, I know, it's public, but now I'm working with him since 10 years, and I'm really
I really appreciate to work with you because... No. 12 ans? The first time you came and I drove you in the street. 12 years. So now, sorry. Какие у нас планы на будущее? В каталоге вы увидите эти новые коллекции, которые были созданы моей женой Мунирой вместе в сотрудничестве с Франсисом. Также мы не прекращаем сотрудничество с Франсисом и Жан-Луи. И все происходит в данный момент благодаря моему другу Рустаму, которого я знаю в течение 12 лет. And each collection for me is based on one texture. So every collection I do has a different texture. My inspiration, of course, for this collection was very much like all my collections, is inspired by Paris in the 20th century and also by contemporary art. Contemporary art is a big influence to me in my work, and the energy of contemporary art and also some of my friends who are fashion designers, it's part of our creative life. So every time I think of a new collection, I think a lot about women's fashion and the contemporary art, and this is how and then who I'm designing for, and this gives me the basis of the collection. Пару слов о коллекции Марк де Берни. Данная коллекция очень похожа на те коллекции, которые раньше создавал для себя и для других компаний. Но что хочу сказать, что в каждой коллекции я использую определенную текстуру. То есть в одной коллекции одна текстура, в другой другая. Где я черпаю вдохновение? Это, естественно, Париж 20 века и современное искусство. Также хотела бы уточнить, что есть у меня друг фэшн-дизайнер. Я всегда слежу за тем, что происходит в моде, чтобы быть в курсе в курсе событий, и использую тоже это при создании объектов интерьера. With this collection as well, from a practical point of view, I designed a collection that can grow. So every season I can add some new pieces. So as Marc said earlier, we keep adding. So this collection doesn't need to be made in a new collection. I can extend it and keep on growing with new ideas and with what clients and interior designers want in new pieces from this. Еще по поводу данной коллекции. Преимущество этой коллекции это то, что она может расти. То есть каждый сезон я могу добавлять что-то в данную коллекцию, что-то изменить. Не обязательно создавать из этой коллекции новую, ее просто можно расширять и изменять. То есть она подвергается каждый сезон преобразованию. When I was designing this collection, there was an amusing story in my office. I don't know how well this is going to translate. When we have a lot of stress in my office, sometimes we have la durée macarons, which I show you have la durée here. La durée. La durée, les macarons, la pâtisserie. Les pâtisseries. Oui, la durée. I know. So when we are stressed in the office, they bring the plate of macaroon. This was very important in this collection because if you look at the lamps, but in some of the sofas, I think you see is this design. I had a lot of macaroons that day, and so it's bad. If somebody has a love affair that finishes in my office, lots of macaroons come. So that's really good. So the joke was that I was obviously very depressed this day. Maybe I had a love affair that finished, I cannot remember. And so this collection really is about the macaroon. So we try to find some interesting idea that always comes. And in my studio, there is a lot of pressure because we have a lot of deadlines, but we have to laugh a lot. And there's always, it's like any city, it's full of dramas, my office. So this was the result of a very good moment of a lot of work. Интересная история, как создалась данная коллекция. В тот день, когда создавал предметы данной коллекции, я достаточно в стрессовом состоянии, и обычно у нас в офисе, когда люди подвергаются стрессу, приносят макароны, пирожные.
И Сладкое. Сладкое, да. Сладкий пирожный. И обратите внимание, например, вот на диван или на лампу. Форма самих объектов, она напоминает те пирожные, которые мне принесли. Поэтому, создавая каждую коллекцию, мы пытаемся быть уникальными, то есть черпать какой-то образ, чтобы людям было интересно, потому что, когда создается каждая коллекция, естественно, у нас много дедлайнов, у нас много стресса. Но, тем не менее, мы никогда не забываем улыбаться, смеяться и оставаться в хорошем настроении. It was about figuring out, kind of new geometry. Для меня было интересно создать предметы некого нового геометрического стиля. Yeah, but that's a lot already. No? Это самое важное. No, but it's I don't know. It was about exposing the sharpest angle possible. Я хотела в предметах интерьера использовать острые углы как можно. And the articulation between those very sharp angles. И как можно соединять эти острые углы в предметах интерьера. You wanted to make my life difficult. I wanted the manufacturing to be as complicated as possible. Because with the other collection, he made my life too easy. Yeah. Марк говорит, что Жан-Луи хотел специально создавать такие предметы и сделать его жизнь хуже, и делать производство сложнее, чем оно может быть. Но это шутка.